The sun has blazed my shoulders, it's hanging my shadow from the vagaries of my past. It's a story that's so familiar to anyone who's seen and done the same. So I'll explain how with a sense of avarice I walk forward towards my life. I could walk through every wall. I was 6 feet tall, outstripped them all, but I always wanted more. With the lies of the women are well to burn, but the rules don't apply to some. I did too much, it sparked a flame and the world fired it up. But I'm on my way, withering from the flames, and I can't complain, for I'm a son of avarice. I just wish I gripped the brakes, reverse the gears, now blow my tank. Oh yeah. There's no place, no life to feel. What I wouldn't do to see that smile once again. Oh yeah. I'm a son of avarice. But I'm on my way, withering from the flames, and I can't complain, for I'm a son of avarice. I'm a son of avarice. The sun has blazed my shoulders, it's hanging my shadow from the rope around my greed. I'm asking, please remember, what you want isn't always what you need. Said a lie would understate my case. I hold my tongue, I know I'd say something I regret. Don't blame me, just strike the match and walk away. Let me in, I've seen better days. Don't let me down, take it on your tail, and tell me that you want it, you want it, you want it, you want it. Don't let me down, take it on your tail, and tell me that you want it, you want it, you said you want it all. If you bring the fuel, I'll bring the flames.
and set it off. Not what you want, I'm what you need. A ticking time bomb, just strike the match and let it take. Let me let it blaze. So lay down, take it on cocktail, and tell me that you want it, you want it, you want it, you want it. So lay down, take it on cocktail, and tell me that you want it, you want it, you said you want it. Tired, I just feel the pressure of the things that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I cannot just sit for a while. I really want to see what it looks like. To have a moment I knew that would be mine. When the windows are all closed, like a picture of the time when the future is the whole you're looking for. Save me from everything, tell me where to find my way. I'm just looking for something I can make in another day. 'Cause I'm falling down, fading away. 'Cause I'm falling down. This is what I know, I just keep running. I was working fast and hard, never thinking about now. Believing I'm happy thanks to all the things that I have to try. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I cannot just sit for a while. I really want to see what it looks like.
langjähriger Spieler Nummer 53, im Dominik Liechti und dem Running Back Ibeni Mbungu, der die Saison sehr guten Job gemacht hat. Dimitri Gfeller, der sich im Spiel gegen Broncos verletzt hat. Sie aber dort schon 1 und 2 Running Back gewesen. Clark Evans, Quarterback Nummer 1, der mit 2 Helmen aufs Spielfeld kommt. Er muss wahrscheinlich schauen, unter welchem Helm dass er seinen Bart besser kriegt. Und jetzt wird ein kürzerer Einlauf von der Broncos erfolgen. Sie auch heute immer noch verletzungsbedingt dezimiert. Stefan Hähnel, sicher erwähnenswert, der heute nicht auf dem Platz steht. Patrick Bachmann, Offensive Lineman, ebenfalls nicht anwesend. Wir gehören zum Lärm, der Einlauf der Broncos. Natürlich wie immer durch die Fans begrüßt in ihrem Heimstadion. Es folgt Nationalhymne und für die lassen wir euch. So, das heißt, wir werden in Kürze dann zum Cointos kommen. Nochmal herzlich willkommen am Stream. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas wissen möchtet, dann könnt ihr uns das gern in den Kommentaren, im Chat wissen lassen, da auf YouTube. Also welcome to all our fans from the United States. Today especially special greetings from Chase Andrews' dad. He just reached out before the game to me and said, hey, can you say hi to Brian this stream? He will be very excited back home because he's a real huge Chase Andrews fan. So Brian, only welcome from the native crew on that stream too. Hope you'll enjoy. Und für alle anderen aus den angrenzenden Ländern und auch aus unserem Land natürlich. Herzlich willkommen da bei uns im Stream. Captains bei den Calanda Broncos heute, Marco Marer, Janis, Daniel Hannemann, Entschuldigung, und der Tino Muckwiller, der alte Mann. Bei den Bern GRIZZLIES, Clark Evans, Nummer 1 Quarterback. Ich bin im Bungo Running Back Nummer 6, mit dem Nummer 50, Andreas Puri. Und 53, der Dominik Liechti. Wir haben bereits angetönt, Broncos heute dezimiert. Am Start. Die beiden amerikanischen Verstärkungsspieler auf jeden Fall wieder fit. So sieht es zumindest aus. Auf anderen Plätzen in Europa wird natürlich auch noch Football gespielt. So gut wie möglich. Und werden wir euch dann natürlich auf dem Laufenden zu behalten, was da so geht und steht.
Es ist Spiel um Platz 1 heute. Die Frage ist, wie viel ist der Broncos der Platz 1 wert? Das darf man sicher fragen. Wele 14. Welche Spieler von diesem Game wären was für die Helvetic Guards? Gute Frage. Nächste Frage. Nein. Es gibt sicher Spieler auf beiden Seiten vom Ball, die Potenzial haben, ELF-Spieler zu sein oder sogar ELF-Starter zu sein. Vielfach muss man allerdings auch sagen, ist es wahrscheinlich altersbedingt dann doch nicht mehr so interessant, gerade wenn man einen Marco Mara anschaut, einen Dominik Michel auf Seite von der Grizzlies, die doch schon ein bisschen ins Alter gekommen sind. Gibt aber sicher Spieler, oder wird sicher Spieler geben, die ihr Glück probieren werden bei den Guards. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass wir die zwei Teams dann im Swiss Bowl wieder sehen. Und da wird dann sicher intensiv Scouting betrieben. Die Frage ist halt immer, wie viel ist es einem wert zum Einsetzen, zum Football spielen können. Möchte ich 2-3 Mal in der Woche auf, nehmen wir jetzt mal an, Trainings werden im Raum Zürich stattfinden. Wie viel Mal möchte ich dorthin, wie viel möchte ich einsetzen für ein paar Franken, für auf ganz Europa Football spielen. Muss natürlich jeder selber wissen. Gibt aber sicher Spieler mit Potenzial. Was natürlich interessant gewesen wäre, wäre eine Reunion von Dominik Liechti und dem Tim Henny, der ja aktuell bei den Sea Devils spielt in Hamburg. Und im ersten Spiel hinter dem Kasim Edebali, der ja wahrscheinlich bei jedem bekannt ist und ehemaliger NFL-Spieler ist, bei diversen Teams mit den zweitbesten Defense-Stats geliefert hat. Broncos kriegen den Ball da über die Seitenlinie gekickt, heisst, der Kicker fährt auf Bounce, schnell automatische Flagge. Heisst, der Ball wird wahrscheinlich auf die 25-Yard-Linie und dann etwa 5 drauf. Ist ein bisschen schwierig, je nachdem, weil die Felder ein bisschen verkürzt sind in Europa, vor allem in der Schweiz auch. Heisst, der Ball wird voraussichtlich auf 30-Yard-Linie geleitet, genau. Somit haben die Broncos 35er sogar, okay. Und mit Broncos 10 Gratis-Yard gekriegt. Thank you, Brian. Thank you very much. We really enjoy people from overseas to watch our streams. You're the home country of football. So, how could we honor it better than getting watched by people from the country who's the mother's sports mother. Thank you very much and I hope you will enjoy the game. Wie bereits erwähnt, wie viel will die Broncos einsetzen, um den ersten Platz zu holen? Das Heimrecht in den Playoffs haben sie auf sicher. Es wird entweder der drittplatzierte Thun sein oder dann einer von den viertplatzierten, der sich zwischen Basel, Winterthur und Genf ausspielen wird. Erster Laufversuch da mit über Tino Muckwiller. Kein Raumgewinn können machen. Oder sagt man, gut, wir wollen das Spiel abspielen, wir wollen heil aus dem Spiel rauskommen. Wir haben noch ein Spiel auswärts in Winti nächste Woche. Und das müssen wir oder wollen wir gewinnen. Darum ist da wirklich die Frage, wie viel werden die Broncos da riskieren wollen oder müssen. Nächster läuft, allerdings Flag auf dem Feld. Ist neutral. Verletzung von neutraler Zone. Von der Defense. Neutral Zone Infraction. Gibt eine 5-Yard-Strafe. Heisst, die Broncos haben die ersten 5 Yards gemacht, allerdings aufgrund von einem Fehler von den Grizzlies. Das könnte sicher einer von den Keys sein heute. Wie viele Flags. Sehr erfahrene Ref-Crew auf jeden Fall am Werk heute. Michel Strel, Weisshut. Und dann haben wir den ersten Pass auf die linke Seite. Fangen vom Celeste Concepri oder auf Seite von der Broncos. DB von der Bern GRIZZLIES, wo da beim Positionswechsel von Backpedal auf Wiederführerrennen ausschlüpft. Hat auch unglücklich ausgesehen.
In dieser Situation Checkbook Rano. First and 10, erst und 10. Grizzlies mit 6 Mann an der Linie kommen dann tatsächlich mit 4. Kurzer Pass auf den Dynamo-Quiller, die rechte Seite. Und 2 Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und 8. Das heute sicher ganz ein anderes Spiel, als es dann ein allfälliges Finalspiel wäre. Swiss Bowl in Grenchen das Jahr, sehr schönes Stadion, wo sich der Schweizer American Football Verband ausgesucht hat. Weil, wie gesagt, eben heute ist ja die Frage, wie viel muss man, wie viel soll man da geben. Tina Muckwiller bis zur 40-Jahr-Linie läuft von den Grizzlies. Ja, die Inside wird ziemlich zu sein, mal vor allem am Anfangsspiel auf jeden Fall. Mit einem Dominik Licht in der Mitte, der immer noch einer der wohl besten Athleten ist, der auf Schweizer Fußballfeldern anzutreffen ist. Und dann eben in einer Box mit 6 Leuten. Dann haben wir einen Freeplay. Tiefer Pass, das muss theoretisch dort unten auch nochmal. Das könnte noch. Das Flagge ist zwar sehr, sehr überworfen gewesen, der Ball. Allerdings mindestens ein Talk-to zum Spieler müsste es geben. Denke ich, würde Sinn machen, sagen, hey Junge, das darfst du nicht. Somit ist es halt eine 5-Yard-Strafe. Es ist ein Playing John Falk, Defense Coordinator von den Bern Grizzlies, wo da seine Defense zusammenruft mit dem ersten Team-Timeout. Auch zu erwähnen, auf Seite von der Bern Grizzlies ist der Armo Manson, der Head Coach von den Grizzlies, der normalerweise selber an der Offensive Line spielt. Er spielt heute nicht, ist nicht umgezogen. Hat nicht sehr glücklich ausgesehen mit dieser Entscheidung vor dem Spiel. Noch kurz Zeit gehabt, um mit ihm zu wechseln. Aber wenn dann die Offense von den Grizzlies aufs Feld kommt, werden wir dann sicher auch sehen, was das für Auswirkungen hat auf das Spiel. Grizzlies Defense als sehr, sehr athletisch, sehr, sehr mächtig bekannt. Natürlich durch den Abgang von Tim Henny sicher nicht, Anführungszeichen, besser geworden, mal nicht an der ersten Verteidigungslinie. Mit ihm natürlich einer der dominantesten Schweizer Spieler überhaupt, der den Weg ins Ausland gefunden hat. Ersten und 10. Timeout von den Broncos. Dann haben wir eine späte Flagge. Ungefähr eine zu viel auf dem Feld. Ja, das ist ungefähr 1 zu viel. 12 ist ungefähr ziemlich genau 1 zu viel. Das ist nicht eine Strafe, die durch das Timeout kann aufgelöst werden, weil die Regel ist, dass das Huddle nicht mit 12 Spielern gebrochen werden darf, nicht mehr als 11 Spieler gebrochen werden darf. Und das ist natürlich vor dem Snap passiert, beziehungsweise auch vor dem Timeout-Signal von Chase Andrews. Somit 5 Jahre Strafe. Erst und 15 für Calanda BRONCOS. Laufversuch durch die Mitte vom Dynamo Quiller. Oder nicht sehr weit kommt, an der Line gestoppt wird. Zweiter Versuch und 15. Ja, mit Laufspiel in die Mitte wird es natürlich schwierig. Gerade eben gegen so eine massive Defense. Aber auch mit Passes ist es natürlich nicht einfach. Das DB-Core von der Bern Grizzlies enorm gut. Großteil davon auch in der Schweizer Nationalmannschaft und mit Malcolm Liggins, ehemaliger NFL-Tryout-Spieler in ihrer Reihe sogar.
Also da kommt sicher etwas. Der Ball übrigens weit überworfen gewesen, Missverständnis, Chase Andrews und Melvin Sassi. Somit kommen wir zum 3. und 15. Haben wir also das erste Mal ein wichtiges Passing Down. Viel Druck da, Screen Pass. Tino Muckwiller, Dominik Liechti reagiert da, aber extrem schnell. Tino Muckwiller wird dann da an der plus-minus 30 Meter Linie out of bounds pushed. 4. und etwa 7 Yards zum Gehen. An der 32 Yard Linie für einen Punt ist man fast schon zu weit vorne. Das First Down ist sicher machbar auf dieser Distanz. Joel, danke für die Informationen. Schöner Pass da auf rechts. Dominik Nistel, der ein bisschen zu spät dran ist. Greg Kolonecko, der sich den Ball sichern kann auf Seite der Calanda Broncos. Sehr ein schön ausgeführter Play. Ein In-Route, ganz ein kurzer In nur und perfekt on time geworfen. Also ein Schritt nach dem Cut hat er den Ball schon in den Finger. Das ist enorm schwierig zu verteidigen. Weil es dann auch noch Distanz war, die nicht alltäglich ist. 5 und 10er kennt man auch als DB, aber spezielle Distanzen nicht immer einfach. 7,5 Minuten noch im ersten Quarter. Dann haben wir den nächsten Lauf, allerdings diesmal von Chase Andrews, der da über die linke Seite losrennt. Jamalcom Liggins, wo das Tackle da setzt. Hat aber gelangt für das First Down Broncos. Handoff Fake auf den Tino Muckwiller. Dann mit dem Carlos Jaquera ist es gewesen. Vorblocker von Chase Andrews. Wo ihm da noch einen oder anderen Meter frei machen. Dürfen gerne tippen, wer seht ihr vor an dem Duell? Am Ende des Tages. Es ist sehr, sehr warm in Chur. Das ist natürlich mit der der Pass nicht gefangen werden von Amerika geht. Schöner Fake von Tino Muckwiller durch die Mitte. Was denke ich, ist sehr, sehr heiß. Bern spielt in der schwarzen Uniform. Die Sonne brennt doch noch das Moment runter. Wird gegen Ende Spiel dann natürlich dann etwa nicht mehr rum sein, aber das Zeug heizt sich jetzt einmal noch eine Runde auf. Ich darf gerne noch eine Tipps abgeben in den Kommentaren. Über unsere Social Media Channels natürlich auch. Jet Sweep Motion vom Melvin Sassi. Wir haben ein Timeout aber vor dem Snap von der Calanda Broncos. Somit die Broncos mit ihrem ersten offiziellen Team-Timeout. Brechte Boserin, Nummer 5 von der Calanda Broncos, ebenfalls Running Back, ist umgezogen. Hat aber im letzten Spiel gegen Parma Panthers schon nicht mehr ganz so gesund ausgesehen. Ich gehe mal davon aus, er wird Einsatz kriegen, wenn es dann unbedingt sein muss. Oder wenn einer von den anderen 3 Running Backs, Tino Muckwiller, Eric Regetto oder Carlos Jaquera, dann nicht mehr können. Ansonsten wird man ihn auch probieren, wahrscheinlich so wenig Spielzeit möglich geben. Wie gesagt, nächste Woche muss man auf Winterthur. Spiel um die goldene Ananas, wenn man so schön sagt. So nicht ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Zweiter Versuch und Goal. Pass. Versuch da. Chase Andrews, und auch weit in die Ecke von der Endzone platziert. Allerdings nicht gefangen werden. Ja, als Defensive Lineman ist es dann doch relativ schwierig, einem QB wie dem Chase Andrews nachzukommen. Das sehen wir da relativ eindrücklich. Wäre ja auch nicht gut. Damit haben wir den 3. Versuch. 3. und Goal.
Broncos mit 2 Receiver rechts, einer links, Tight End rechts, Running Back rechts im Backfield, Handoff Fake. Chris Andrews geht selber, wird dann da an der rund 4-Yard-Linie tacklet. Vielleicht auch ein bisschen Glück noch auf Seite der Broncos. Wir haben dann einen Block vom Offensive Lineman Nummer 66, Andre Mattes, der vielleicht nicht unbedingt mit den Händen ausgeführt worden ist und nicht unbedingt gegen den Körper vom Gegenspieler, sagen wir es mal so. Ist allerdings nicht sanktioniert worden. Die Broncos entscheiden sich für ein Field Goal aus rund 10-12 Yards, wo dann der Kick stattfinden wird. Erik Raget, etatmäßig Kicker, der ist durch die Stange durch, der Schiedsrichter lupft den Arm. Und das ist die erste Führung für die Calanda Broncos. Ziemlich genau 6 Minuten haben sie von der Uhr genommen mit dem Drive. Das sicher, oder sicher, ziemlich sicher, so gewollt vom Jeff Buffen, Headcoach von der Calanda Broncos, wo sicher probieren wird, so viel Zeit wie möglich von der Uhr nehmen, eben aus dem Grund, weil man halt personell doch limitiert ist. Doch ein paar Leute fehlen. Und man so dann auch nicht wahnsinnig viel Zeit aufwenden muss auf dem Feld. Broncos jetzt mit ihrem ersten Kickoff. Da Erik Raget. Etatmäßige Kicker bei den Calanda Broncos. Willkommen Liggins, Returner. Tim Hagmann, Nummer 13, Returner aufgestellt. Somit jetzt natürlich zuerst mal Broncos-Fans, die ihre Defense anführen und so viel Lärm wie möglich machen, sie irgendwie zu stören. Erst und 10 Bern GRIZZLIES. Laufversuch durch die Mitte da, Maiben im Bungu. Erster Lauf, 2-3 Yards Raumgewinn. Auch GRIZZLIES werden jetzt einmal checken, was geht da mit Run. Sie haben sehr laufstarken Quarterback mit dem Clark Evans, der bestens kennt in Chur. Selber gehen kann, wenn es sein muss. Oder auch gerne selber geht. Und der nächste Run durch die Mitte, der allerdings sehr gut aufpasst. Von Marco Musio. Defensive End. Es ist kein Tackle for Loss, aber ist immerhin auf der Line of Scrimmage gestoppt. Somit haben wir bereits den dritten Versuch und 6 Yards, 7 Yards zum Gehen. Erster wichtiger Versuch für die Bern GRIZZLIES. In der eigenen Hälfte noch. Trips rechts 3 Receiver, links 2 Receiver. Clark Evans macht das selber und langt fürs First Down. Durch das zieht er natürlich auch Linebacker in die Coverage, wenn er seinen Running Back noch für eine Linie stellt. Und somit natürlich zwangsläufig weniger Druck von der Defense, weil der Pass muss natürlich zuerst verteidigt werden. Darum kommt es dann zu einer Situation, wo der QB fast hinter 7-8 Yards laufen kann. Audible von Clark Evans, Twins-Formation, 2 Receiver rechts, 2 links. Tim Hagmann in Motion. Clark Evans läuft da selber, wird dann von Mike Sousa und Marco Mar, wie es aussieht, tackled. Das ist der Silvan Kasuxi, Linebacker. Rund 2-3 Yards Raumgewinn.
Second und 7. Zwei 7 links, 2 rechts. Diesmal ohne Motion Pass. Da leichtes Missverständnis zwischen Clark Evans und Johannes Brückmann, was sich da wahrscheinlich einen Schritt spät kehrt. Wechsel an der Offensive Line unüblich. Der Albin Suleimani wird vom Andrin Jordi ersetzt, und ist man für einen Play scheint sich da weggemacht zu haben. Also immer suboptimal, wenn man der Offensive Line wechseln muss. Wenn man wechseln will, ist etwas anderes. Dritter Versuch und 7. Pass auf die rechte Seite. Sein gesuchter Receiver, Matteo Schlappach, der da ausrutscht. Scheint sehr ein rutschiges Geläuf zu sein heute in Chur. Platzwart Edi. Gute Seife gefunden. Somit kommt es zum 4. Versuch, also zum ersten Punt. Von der Bern GRIZZLIES. Der Ball ist weg. Wird von Max Gray mit einem Fair Catch in Empfang genommen. Somit kriegen die Broncos den Ball auf der eigenen rund 18-Yard-Linie. Herzlichen Dank auch an unsere Kanalmitglieder, die doch um ein Mitglied gewachsen sind. Bettina von Mutius, die uns da ebenfalls unterstützt. Neben Endzone, Gridiron Switzerland, Sigis Burger und Jobs Grischun. Erster Versuch und 10 für Calanda BRONCOS. Lauf über die linke Seite. Dominik Lichti, der sich da allerdings nicht trappen lässt. Heisst, er ist seinem Block ausgewichen, geht dem Pulling Guard, so wie es aussieht, hinten an. Und wird so quasi zum Ball gebracht. Ein Umgewinn gegeben, zweiter Versuch, 10 Yards zum Gehen. Dreieinhalb Minuten noch. Im ersten Quarter, Entschuldigung. Handoff Fake, Pass auf die linke Seite. Der nicht gefangen werden. Celeste Conceprio. DB aber wieder weggerutscht. Das war wieder der Jack Pulcrano, der da irgendwie die falsche schon montiert hat, beziehungsweise er ist nicht der erste, der wegrutscht. Der Rasen Chur eigentlich bekannt als sehr, sehr gutes Footballfeld. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass das so viele Spieler auf eine Latz haut, wenn man so schön sagt. Dritter Versuch und 10. Passversuch. James Andrews, der ausrollt auf die rechte Seite. Und dann den Ball noch loskriegt. Allerdings dann sehr, sehr viele Flags auch gekriegt. Sehr viele Flags auf dem Spielfeld. Wahrscheinlich prognostizieren jetzt mal eine Strafe gegen die Offense, wo aufgehoben wird durch eine Strafe gegen die Defense und dann eine Wiederholung vom Versuch nach sich zieht. Halten Offense, Horse Collar Tackle Defense, Penalties Offsetting, genau. Heißt, der Down wird wiederholt, heißt erneut dritt und 10, dritte und 10, so. Knopf in der Zunge wieder lösen. Somit bleibt es beim alten Versuch vom alten Spot. Da übrigens auch egal, das haben wir jetzt gerade in dem Moment gesehen, wir haben eine Holdingstrafe gegen die Offense, 10 Yard Strafe, wir haben einen Horse Collar Tackle, was eine 15 Yard Strafe wäre. Das ist egal, Live-Ball-Fouls während einem Spielzug von beiden Teams heben sich auf, egal wie viel auf welcher Seite, und führen zu einer Wiederholung vom nächsten Versuch, vom letzten Versuch. Und mit wieder dritten und 10. Chase Andrews sehr viel Zeit da.
rollt dann rechts aus, zieht dann den Ball selber, läuft über die Seitenlinie raus nach dem First Down. Ja, die Divis haben natürlich tief müssen covern. Chase Andrews hat natürlich auch einen Arm, der kann nicht nur rennen, der Mann. Und darum ist dann irgendwann niemand mehr rum gewesen. Er ist dann zwar noch von Fabian Strahm und von Dominik Lechte gejagt worden, hat dann aber nicht mehr ganz gelangt, um ihn noch abfangen oder holen. Somit First Down Broncos. Wenn wir uns an das Spiel zurück erinnern mögen, in Bern ist der Chase Andrews noch selber sehr, sehr wenig gelaufen. Schöner Lauf jetzt für Dina Muckwiller, der das Loch findet auf die linke Seite. Ist dann allerdings Nummer 72, der Marcin Kwapiesewitz, wo das Tackle können setzen und ihn am Fuß noch verwünscht hat. Somit 2. und 5. 5 Yards Raumgewinn. Wir wollen im letzten Spiel, im ersten Spiel, Bern GRIZZLIES gegen Calanda BRONCOS, und wir ebenfalls dürfen für euch produzieren und präsentieren. Nochmal ein grosses Dankeschön an GRIZZLIES. Für diesen Auftrag hat Chase Andrews selber nicht wahnsinnig oft selber seine Beine benutzt. Tiefer Pass da, sehr schön verteidigt. Praktisch perfektes Timing diesmal vom Jack Pulcrano, wo da genau am richtigen Zeitpunkt mit seiner Hand noch dran ist. Behinderung am Offenspieler würde ich jetzt da nicht unterstellen. Ebenfalls der Offenspieler, der sich da fair verhalten hat. Wasser-Timeout von Michel Strell, vom Referee, vom Head-Ref, wo da der Teams die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen zu hydrieren. Es gibt Verantwortlichkeit von der Schiedsrichter gegenüber dem Sport und den Spieler, dass man eben auch, wenn es wirklich so heiß ist und so runterbrennt, regelmäßige Wasserpausen anordnet. Wird natürlich die Stadionuhr gestoppt, es geht kein Timeout verloren für kein Team. Beide Teams bereits ein Team-Timeout genommen. Aber es gibt den Spielern die Möglichkeit, sich da mit ein bisschen Wasser oder was auch immer sie dann wollen in dem Moment ein bisschen zu erfrischen und dann der nächste Down wieder frisch getrunken in Angriff zu nehmen. GRIZZLIES laden Box auf jeden Fall wieder. Zeigen da sehr, sehr viel Druck an. Bringen dann auch alle. Und das gibt natürlich Zeit. Tiefer Pass auf die rechte Seite da. Greg Coloneco, wo zwar seine DB, der Cedric Godet, können überrennen, allerdings der Ball dann doch ein bisschen zu weit geworfen. Chase Andrews. Somit kommen wir zum ersten 4. Down für die Broncos in der eigenen Hälfte. Sieht so aus, als ob auch sie das Punt-Team auf den Platz schicken. Tim Hagmann im Backfield von der Bern GRIZZLIES als Returner aufgestellt. Punt vom Chase Andrews selber da, wo ungefähr an der 20-Yard-Linie out of bounds hüpft. Somit die Serie gestoppt von der Bern GRIZZLIES. Erster Versuch und 10. Jetzt für die GRIZZLIES Offense an der eigenen rund 21 Meter Linie. Die Defense von der GRIZZLIES also sehr gut reagiert. Auf die Offense von der Broncos. Jetzt schauen wir, was die Broncos Defense gegen die Offense von der GRIZZLIES zeigen kann. Laufversuch durch die Mitte da, aber die Mitte zu. Tiziano Castagnaro, Defensive End, muss sich da nicht wegblocken lassen und als Tackle für keine Umfang kann setzen. Haben wir zweiter Versuch und 10.
Sehr viel Druck da von beiden Aussenseiten. Dann einen weiten Pass, weit überworfen allerdings auch von Clark Evans. Dann, wo da mega Druck gehabt von der Aussenseite. Allerdings dann am Tackle können ausweichen und eben den Ball doch noch werfen. Hat dann aber nicht dazu geführt, dass Bern GRIZZLIES als neues First. Somit haben wir den dritten Versuch, 10 Yards zum Gehen. GRIZZLIES 2 Receiver, 2 Receiver rechts, 2 links. Druck. Da haben wir eine sparte Flagge, die kommt. Der Ball allerdings complete auf der Matteo Schlappach. Holding wird angezeigt vom Weishut, Michel Strehl gegen die Offense. Somit geht der Play statt First Down GRIZZLIES in der Hälfte der Broncos 10 Yards zurück. Flags natürlich immer blöd, ist klar. Will man ja auch nicht als Flag kriegen, das Team. Es gibt aber natürlich Situationen, wo ja, Strafen passieren und wenn die dann gesehen werden von den Refs, dann gibt es natürlich das Flag. Strafen erfindet tut man ja nicht. Aber wenn halt Regelwidrigkeiten passieren, dann werden sie natürlich sanktioniert. Trips right, das 3 Receiver set rechts. Und Talk to vom Weishut zum Quarterback. Das heisst, irgendetwas ist da grundsätzlich nicht so, wie sich das Draft Crew wünscht. 3. und 20 jetzt. Von der eigenen fast 10-Yard-Linie. Clark Evans hat da Druck, wirft dann den Ball doch noch tief Richtung Seitenlinie. Sparte Flagge dann geworfen. Vom tiefen Linienref. Dann gehen wir da das Halten, aber möglicherweise berechtigten Passempfänger haben. Eine Pass Interference wird es wahrscheinlich nicht sein, weil der Ball dann doch ziemlich weit geworfen ist. Wenn das Halten von der Defense, ja, das heisst, das ist so, wenn ein Ball noch nicht unterwegs ist und ein Offenspieler gehabt wird, dann gibt es eine Strafe gegen Defense, weil solange ein Spieler noch als möglicherweise passberechtigt gilt, darf man ihn nicht zurückheben auf seine Route oder was auch immer er macht. Ist ein Automatic First Down, ist nur in Anführungszeichen 10-Yard-Strafe. Aber natürlich bitte für Broncos, weil es eben zum automatischen First Down führt. Somit 1. und 10. GRIZZLIES fangen nochmal neu an. Clark Evans, der das selber probiert zu gehen, wo es sehr, sehr schwer von der Beine zu kriegen ist. Die Offensive Line von der GRIZZLIES wirkt heute, wenn man das so sagen darf, darf man schon ein bisschen träge. Also sie sind ein bisschen, ja, ist natürlich gerade für die schweren Jungs, für die grossen Jungs sind die Witterungsbedingungen nicht das, was man sich unbedingt wünscht. Sehr viel Druck da wieder gehabt. Auf den Clark Evans, kein Raumgewinn, 2. und 10. Pass auf die rechte Seite an, auf der Tim Hagmann, wo dann über die Seitenlinie gedrängt wird. Aber wir haben wieder eine Flagge, es sieht aus, wenn wir das Holding haben. Gegen die Offense wieder. Ja, das ist immer schade, wenn Spielflüsse durch viele Flags beeinflusst werden, aber ja, die Strafen machen nicht die Refs, sondern halt wirklich schon die Spieler. Wir haben vorhin die Situation gehabt bei den Broncos beim Third Down, wo sie einen nicht gefangenen Pass hätten können oder hätten können verteidigen, wo man dann ein Defensive Holding kriegt. Jetzt kriegt die Offense von Bern, nachdem eigentlich First Down von Tim Hagmann auch wieder das Flag für 10 Meter, somit 2. Versuch und 20 wieder. Auch diese Situation haben wir schon mal gehabt heute, vom genau gleichen Spot. Also Disziplin auf dem Feld, nicht immer einfach. Pass auf die rechte Seite, an den Ball leicht überworfen.
auf der Matteo Schlappach. Unvollständiger Pass. So, wir haben den 3. und 20 und wir haben auch schon das erste Spielviertel fertig, also Quarter. Nummer 2 fängt in ein paar wenigen Minuten an. Auf dieser Seite vom Feld ist es ein bisschen schattiger. Heisst, Bern GRIZZLIES Offens wird jetzt von der Sonne wegstarten können. Wie viel Vorteil, wie viel Nachteil das bringt, sehen wir dann. Die Sonne steht schon relativ tief. So von der Offenseite her gesehen, links sollte eigentlich nicht gross beeinflussen, aber kann natürlich ein Faktor sein. Somit haben wir das erste Quarter, das zugunsten von der Calanda BRONCOS in die Bücher geht. 3:0, ein Field Goal können erzielen. Und jetzt kommen wir zum 3. und 20, auch vom gleichen Spot wie der letzte 3. und 20, wo dann eben durch das Defensive Holding zum 1. und 10 geworden ist. Und 20. Pass Clark Evans, wo sich da der erste Tackler abschüttelt, wo sich der zweite abschüttelt und dann da ziemlich unschön vom, ist das die Nummer 22 von der Calanda BRONCOS, noch Luca Diethelm, da ziemlich gröber Eis auf die Murmel gekriegt, wenn man dem so sagen darf. Das wird 15. Ja, die Strafe, Sie haben es jetzt im Replay nicht ganz genau gesehen. Wir haben das Face Mask, okay? Face Mask Strafe gegen Defense von der Calanda BRONCOS. Einmal mehr machen sich Broncos das Leben selber schwer. Es wäre wieder ein Incomplete Pass gewesen. Man hätte wieder Bern GRIZZLIES gestoppt. Und jetzt ist es halt der 1. und 10 für die Bern GRIZZLIES. Einmal mehr. Diesmal von ihrer eigenen etwa 27 Meter Linie. Face Mask Foul könnte blöd ausgehen, in der Regel passiert nicht sehr viel. Aber ist halt 15 Jahre harte Strafe. Lauf über links von Offens her gesehen und dann haben wir die nächste Flag vor der Seitenlinie. Das wird wieder das Holding sein. So, diesmal gegen den linken Tackle, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl. Ja, das gibt, wenn man halt zu langsam ist, dann fährt man halt den Arm noch aus und blockt dann halt so noch ein bisschen. Ja, wenn es zuerst gesehen schlecht. Aber kann passieren. Ist eine erneute 10 Jahre Strafe gegen GRIZZLIES. Joshua Kauke mit dem Holding, so wie es sieht. Somit haben wir das erste an 20, einmal mehr. Das ist natürlich für eine Defense brutal hart zum Spielen. So lange auf dem Feld, dann noch der Seitenwechsel. Das sucht natürlich an der Energie. Hand of Fake, Clark Evans, wo dann aber Reiben im Bungo findet, wo dann auch rund 8 Jahre Raumgewinn kann machen. Und dann noch eine Hilfe kriegt. Von Matthias Münger. Center von der GRIZZLIES. Im aktuellen Spielstand wären Bern GRIZZLIES Erste. Wir würden Erster bleiben in der Tabelle. Später Blitz anzeigt das. Sehr schön, perfekt verteidigt Matthias Dano gegen Matteo Schlappach. Er zeigt einmal mehr seine Klasse. Wir haben das Timeout von der Bern GRIZZLIES. Ist das zweite Team-Timeout bereits in dieser Halbzeit. Das heisst, sie haben nur noch 1 nachher. 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 Sie haben nur noch
Da nochmal an euch, wenn ihr Fragen habt, etwas wissen wollt oder etwas wissen, wo wir nicht wissen, oder etwas sehen, wo wir nicht sehen, dann ab in den Chat, kommunizieren mit uns auf allen möglichen Kanälen. Können wir vielleicht das eine oder andere für euch auflösen. So, die Sonne ist weg. 3. und 12 Yards zum Gehen. Das ist jetzt das dritte Third Down in dem Drive, wo ungefähr, nicht gerade an der gleichen Yardlinie, aber wo aus dem ursprünglichen First Down an der eigenen 22-23 Yardlinie resultiert. Für die Bern GRIZZLIES hin und her mit Strafen. So wie man das da beurteilen können und dürfen. Ziemlich gerechtfertigt auf beiden Seiten vom Ball. Jetzt haben wir einen Passversuch. Auf rechts, weit überworfen da. Markamar, wo der spät noch am Tackle ist, am Clark Evans. Somit jetzt diesmal definitiv 4. Versuch. Broncos haben jetzt GRIZZLIES eigentlich faktisch 3-mal gestoppt. Haben dann allerdings sich selber 2-mal mit einem Flag wieder ein bisschen in Bedrängnis gebracht, die Situation aber auch jetzt wieder können bereinigen. Somit gibt das da ein Punt. Bern GRIZZLIES, Max Gray ist da tief, der Ball nicht so weit. Er bounced noch gut. Bis etwa eine 35-Yard-Linie von der Calanda Broncos. 34-Yard-Linie. Somit starten Broncos ihren Drive. Ihre erste Drive im zweiten Quarter. Mit guten 10 Minuten noch zum Gehen an der eigenen 34-Yard-Linie. Schauen, was Broncos für einen Offense zeigen. Als sie sind gestoppt worden am letzten Drive. Die Jets in Motion von Melvin Sassi, wo da dann Dominik Lichti zum Ausrutschen bringt. Allerdings dann da 2 Defense Linemen, Defense Lineman und dem DB im Finger läuft. Und für minus rund 4 Yards gestoppt wird. Play sicher, darf man sagen, nicht aufgegangen für Broncos. Mittlerweile auch über die Landesgrenzen aus bekannt, kann man sagen. Und gleich muss man natürlich zwischen denen spielen, um zu schauen, wie reagiert die Defense. Kann man aus dem Play allenfalls etwas machen. Pass, Screen Pass auf die rechte Seite. Auf der Recolanecco ist es gewesen. Seine Vorblocker da nicht eine schlechte Arbeit geleistet. Er aber nicht wahnsinnig viel Platz gehabt. Wird dann tackled vom Julian Connys. Somit 3. und 6 Yards zum Gehen. Jetzt natürlich wichtig für Calanda Offense, dass sie noch ein bisschen auf dem Feld bleiben. Die Defense, die schnauft draussen. Die haben einen harten Drive hinter sich gehabt. Und die Offense will natürlich scoren, das ist klar. Dann haben wir einen Hardcount von der Calanda Broncos, Defense von der Bern GRIZZLIES, der nicht darauf hineingeht. Darum gibt es dann ein Timeout von Chase Andrews, wo dann zum Headcoach Jeff Buffen die Seitenlinie läuft, das komplette Team natürlich, und sich den nächsten Spielzug abholen. Sebastian Katz heute übrigens auch nicht anwesend. Ah doch, jetzt habe ich gefunden. Nummer 4 hat mir gerade gefällt. Oder Calanda Broncos. Aber wie erwähnt, einige Abwesenheiten. Noch gut 10 Spieler weniger als GRIZZLIES, fast 15 sogar. Die sich vor dem Spiel beim Line-Up aufgestellt haben.
3. und 6. Zwei Receiver links, einer rechts, Tight End links, Running Back im Backfield links. Sieht nach Pass aus. Chase Andrews sehr viel Zeit. Wird dann aber da vom Defensive End mit dem Nummer 99, den ich leider nicht auf dem Roster hatte, tackled. Also wer mir den Namen nachreichen kann, sehr gern. Das natürlich jetzt ein schöner Sack von den Bern GRIZZLIES. Chase Andrews, der dann nicht mehr rausgekommen ist aus dem Schlamassel. Somit Broncos mit einem Punt. Der Ball bounced auf die rechte Seite, zurück in die Mitte vom Feld. Schöner Punt, der bis an rund 23 Yard Linie geht von den Bern GRIZZLIES. Somit haben wir jetzt das, was wir gesagt haben, Defense von den Broncos sehr, sehr auspowered nach dem mühsamen letzten Drive. Jetzt allerdings GRIZZLIES offen am Zug, da auch wieder mal etwas zu produzieren. Broncos Offense jetzt auch zweimal gestoppt worden. Bern GRIZZLIES 2 Receiver links, 2 rechts. Pass, Clark Evans, die rechte Seite. Matteo Schlappbach, der da rund 6 Jahre zum Raumgewinn kann rausholen kann. Und mit 2. und 4. Leichte Verwirrung, wo der Ball platziert wird. Zweiter Versuch und 4. Und wieder ein Pass auf die rechte Seite, diesmal auf den Tim Hagmann, wo da der Metano auf den Hals kriegt, tackled wird. Somit First Down. GRIZZLIES. Let's go Zürich. Ich weiss nicht, bist du im falschen Stream oder 2 Wochen zu spät. Aber Zürich spielt heute definitiv nicht. Mal nicht bei dem Spiel da. Viel Druck da wieder von der Broncos Defense. Das, ja. Kann denn auch ein Flag gegen einen Offenspieler, der sich mit einem Push-Off Platz macht vom DB. Allerdings jetzt in dem Fall ist es mehr du kannst jetzt da nicht weiter gewesen. Jetzt haben wir natürlich genau das. Die Defense von der Broncos ist ein bisschen müde. GRIZZLIES Defense macht das souverän. Chest Tackle da. Marco Mara. Kein Raumgewinn. Eben im Bungo, was probiert hat über die Mitte. Zweiter Versuch und 10. Zwei Receiver links, 2 rechts, wieder ein Pass. Tim Hagmann, der tackled wird vom Metano und Sebastian Katz, den ich vorhin noch als fehlend betitelt habe. Ja, der Tim Hagmann scheint ein bisschen gereizt zu sein. Er, ein Spieler, der sagt man nicht unbekannt ist, dass wenn man immer mal einmal zu viel auf dem Fuß steht, vielleicht dann sich auch mal zu Aktionen hier lassen, nicht unbedingt. Colin Schluchter, Dankeschön. Ja, der hat es irgendwie meine Excel-Tabelle, glaube ich, nicht drauf geschafft, weil es schon so viel gewesen sind. Nebio Glauser, danke dir vielmals. Dritter. Und da haben wir ein Flaggenfestival, Tiziana Castagnara, wo der Wacker früher gestartet ist. Im Replay, ja, der Center zuckt, das ist ein Fallstart vom Center. Eine sehr seltene Strafe. Aber auch der Center darf natürlich nicht den Snap vortäuschen. Ja, er lupft sogar den Ball. Also
Theoretisch wäre das sogar ein Fumble gewesen. Weil er leitet den Ball am Boden. Jetzt haben wir aber 3. und 12 für Grizzlies. Druck bis in die Endzone. Der Ball, der in Extremis verteidigt. Der Mark Walker auf Seite der Grizzlies, wo der Ball da fast fangen kann in der Endzone, aber im letzten Moment noch der DB von der Broncos schon wieder mit noch gewesen, wo da noch reinfliegt in den Ball und irgendwie noch abzuwehren kommt. Somit auch Bern GRIZZLIES mit einem Field Goal Versuch. Allerdings von jetzt weiter weg. Als Calanda BRONCOS gekickt haben. Nils Jonkmans, der sich da probiert. Und der Ball bis fast aufs Karussell. Ist gut, somit haben wir Ausgleich 3:3. 6 Minuten gut noch zum Gehen für beide Teams da in dem Spiel um Platz 1. Und ein bisschen halt schon auch das Prestige-Duell das Jahr. Bern GRIZZLIES enorm aufgerüstet. Mit dem Clark Evans natürlich ein Meister am Ball auf der Quarterback-Position. Und die allseits bekannte Defense für Bern immer noch sehr, sehr stark. Sie wollen den Titel auf jeden Fall. Aber jedes Team, das den Titel nicht will, ist am falschen Ort. So, wir haben noch eine Uhrkorrektur. Auf 6 Minuten 7. Iboni, nicht Iboni. Mache ich gern. Dankeschön. Genau so Sachen sind wichtig. So, 6 Minuten 02, also 15 Sekunden. Da haben. Saluti Sergio. Schön so, der Kick wie in die Endzone. Durch die Endzone durch. Vor der Calanda BRONCOS. Mit Touchback auf die eigene 25 Meter Linie. Broncos in den letzten 2 Drives gestoppt worden von der Bern Defense. Schauen, was sie da herbringen. Fällt natürlich mit dem Stefan Hernold als Tight End und Patrick Bachmann als Offense Tackle. Rund 100 Kilo gegenüber Carlos Jaquero und Lars Walser, wo die Posten eingenommen haben für das Spiel. Der Ball nicht gefangen worden. Damit haben wir den zweiten Versuch. 10 Yards zum Gehen. Laufversuch durch die Mitte. Aber die Mitte einmal mehr ist zu. Es sind noch 9 Yards zum Gehen im dritten Versuch. Genau für so Leute wie dich, Sergio, sind wir natürlich auch froh, dass wir den Stream produzieren dürfen, wenn ihr halt mal wirklich nicht ins Stadion könnt. Dass ihr euch gleich das Spiel anschauen könnt. Oder auch dann in einer ruhigen Minute am Sonntag oder so gemütlich auf der Couch nochmal schauen. Tiefer Ball da und der gefangen vom Celeste Conceprio, wo es dann bis in die Endzone schafft, fast noch strauchelt und sich der Touchdown gut schreiben kann.
Er da das komplette Defensive Backfield von den Bern Grizzlies überrennt. Und bis in die Endzone der Ball ewig unterwegs gewesen. Somit der erste Touchdown in dem Spiel. Macht es natürlich der Defense von den Broncos nicht einfacher, weil sie jetzt dann ziemlich aggro wieder aufs Feld kommen. Es sind noch 5 Minuten zum Spielen in dem zweiten Quarter. Snap, Kick, Pfiff. Sieht gut aus. Somit haben wir eine 10:3 Führung, 7 Punkte Führung jetzt für die Calanda Broncos. Und wir haben 5 Minuten, 6 Sekunden noch zum Spielen. 5 minutes left in the second quarter for all the English speaking guys out there. Das heißt, Bern Grizzlies werden natürlich alles tun, ihrerseits der erste Touchdown gut schreiben zu können. Andererseits dann aber auch bei den Broncos nicht mehr allzu viel Zeit zu geben. Das war übrigens sehr, sehr ein schwieriger Ball zum Fangen. Oder Celeste und Cheprio da heimgebracht hat in die Endzone. Über den Kopf geworfen. Nicht immer einfach. Kickoff, Calanda Broncos. Der Fair Catch von Tim Hagmann in der Endzone. Noch mit Touchback und 25-Yard-Linie. Zurück. Mit der Offense jetzt Bern Grizzlies, die in ihrem letzten Drive haben können das Field Goal schreiben zumindest. Erster und 10. Pass. Clark Evans, wo da ein Pass anzeigt, allerdings dann doch nochmal zurückzieht, dann auf die linke Seite sich entscheidet Johannes Brückmann. Sicher ein Pass kann anbringen. First down, Grizzlies. Und jetzt haben wir Lauf über die rechte Seite, Ivan im Bungu, wo da ausrutscht. Ja, doch, ja, Knie am Boden, NCAA-Regel heisst, Ball ist tot, dort wo der Spieler wegrutscht. Das natürlich suboptimal, nicht unbedingt so im Gameplan gewesen. Er gehört uns Broncos-Fans, Tröten, Pauken, Vollgas wie immer. Viel Druck angezeigt da von den Broncos. Tim Hagmann, nur dann der Ball in Empfang nehmen kann, zum First Down tackled wird. Was ist der Katz? Und wahrscheinlich Metano, jawohl. So mit First Down Grizzlies. Und ein Pass mehr auf den Tim Hagmann. Nico Ritter, wo in der 6 Yards tiefe Tackle kann. Die Uhr ist gestoppt, 3 Minuten 40, 3 Minuten 40 left in the second quarter. 2. und 4. Ja, die Grizzlies Offense läuft, ohne Laufspiel kann man sagen. Jetzt sogar empty Backfield, nein, da hinten haben wir noch einen Running Back.
7 rechts, 2 links, 7 hilft da blocken. Clark Evans probiert es dann selber, findet den aber. Johannes Bröckmann muss bei allein in der Endzone. Irgendwer hat da gepennt. Auf Seite von der Defense. Muss man klar so sagen. Weil so allein in der Endzone, ja. Dann ist das Ballifangen nicht mehr so schwierig. Ich weiss nicht, ist da auch ein Spieler vorgängig ausgerutscht oder so. Scheint heute auf jeden Fall des Öfteren vorzukommen. Mit Extrapunktversuch, Bern GRIZZLIES, die da zum 10:10 ausgleichen können. Offenes Spiel da. Munters hin und her. Jetzt beide Offenses sehr schnell gescored. Broncos jetzt 3 Minuten 20, 3 Minuten 20 seconds. Left, so heißt natürlich für Broncos jetzt zu scoren und wenig Zeit den Grizzlies überlassen. Hat für Grizzlies halb geklappt, sie haben gescored. Lassen allerdings den Broncos noch über 3 Minuten Zeit. Es sind genau noch 3 Minuten 21 zum Spielen, Olivier. 3:21 left in the second quarter. Wenn ihr uns übrigens unterstützen wollt, egal ob finanziell, materiell oder auch mit Personalressourcen, wir natürlich immer auf der Suche nach Helfern. Gerade so Sachen wie eine Spielzeit, übrigens auch korrigiert worden ist auf 3 Minuten 08. Wäre natürlich cool, wenn wir das könnten, euch zur Verfügung stellen. Braucht aber allerdings jemand, der das macht und der dann eben auch nur das macht. Und das ist aktuell mit dem jetzigen Personalstand schwierig. Darum dürfen ihr gerne melden bei uns, wenn ihr auch nicht jeden Match könnt. Ab und zu helfen, je mehr Leute, desto mehr können wir euch bieten. Calanda Broncos jetzt mit dem First Down an ihrer eigenen 25-Meter-Linie. Grizzlies. Single-Side Receiver mit einer Press Coverage, also sehr nah verteidigt. Broncos, die da laufen wollen. Grizzlies allerdings da fast unblockt durch die Line durchkommen. Linebacker Fabian Strahm, wo das Tackle setzen kann für rund 5 Yards Raumverlust. Somit haben wir zweiten Versuch. 15 Yards zum Gehen. Erika geht in Motion. Kurzer Pass auf die rechte Seite, allerdings geschmückt da vom Cedric Corde, wo das Tackle dann nicht verlassen, aber wenigstens für keinen Raumgewinn setzen kann. Grizzlies haben nur noch ein Timeout. Also sie werden das jetzt noch nicht brauchen. Broncos werden natürlich probieren, entweder das First Down zu erreichen oder sonst sicher inbounds gestoppt zu werden. 2 Minuten 00, 2 Minuten 00. Da haben wir das Timeout von der Calanda Broncos. A lot of American players in the chat. Why not English? I can easily switch to English if you want to. So let's do until the end of the halftime. Send either German or English to the chat. And whichever vote gets more, that will be the broadcast language for the second half. Also für die, die das nicht verstanden haben. Wenn ihr möchtet, dass der Stream weiterhin auf Deutsch, Anführungszeichen Schweizerdeutsch geführt wird, schreiben Deutsch in den Chat bis Ende Halbzeit. Oder wenn ihr möchtet, dass der Stream auf Englisch weitergeht in der zweiten Halbzeit, dann schreiben Englisch bei uns in den Chat.
was auch immer mehr Stimmen kriegt, wird entsprach sie vor der zweiten Halbzeit. Jetzt haben wir allerdings 1 Minute 46, 1 minute 46 left. Calanda BRONCOS haben das Timeout genommen. Dann nehmen müssen. Jeff Buffum hat etwas gesehen, was ihm überhaupt nicht gepasst hat. Tiefer Ball auf die linke Seite, allerdings großes Missverständnis da zwischen Cuban Receiver. Spanisch wird schwierig, wenn man es nicht kann. Französisch könnte ich noch so halbe bieten, ein bisschen Italienisch geht auch, aber Spanisch ist er nicht. Aber wir sammeln da eure Votes, wir collecting your votes. Arabisch ist auch sehr schwierig. Für mich zumindest. Aber es kann natürlich nicht. Broncos mit einem Punt, jetzt 1 Minute 39. Der Punt nicht sehr weit. Bounce genau an der Mittellinie, out of bounds. So, wir kriegen Bern GRIZZLIES den Ball mit 1 Minute 32, 1 minute 32. Zurück. Offense hat funktioniert die letzten 2 Drives, ein Field Goal und ein Touchdown. Sie werden ebenfalls den Ball kriegen nach der Halbzeit. Pass auf die rechte Seite da. Ein schöner Block noch von Tim Hagmann da. Der Schlappach und der Ball allerdings inbounds fängt. Das heißt, Offense jetzt. Und das ist einmal mehr der Matteo Schlappach, wo, so wie es aussieht, out of bounds. Fängt der Ball und somit Zeit stoppt mit 1 Minute 15. Bern GRIZZLIES müssen noch ein Timeout haben, wo sie näher können. Zweiter Versuch, 2 Yards zum Gehen. Hard Count von Clark Evans. Das probieren, sehr viel Druck bringen. Rollt nach links aus, rutscht weg. Der Ball nicht gefangen, schade. Fabian Jacki, den Ball nicht können kontrollieren, das wäre der Touchdown gewesen. So, mit dritten Versuch und 2, 1 Minute 8, 1 minute 08 on the clock. Schöner Pass auf Tribonin Bungura, wo dann an der rund 4-Yard-Linie tackled wird. Spati Flag dann auf dem Feld. Schauen, ob wir da im Replay gesehen, was dann noch passiert ist. Ja, der Tim Hagmann wird da vom Broncos DB, so wie es gesehen, nach dem Play noch in das Tackle reingeschupft. Das nicht die feine Englische, wenn man so schön sagt. Scheint da ein bisschen Beef rum zu sein. Hat sich dann allerdings auch nicht wahnsinnig darum gekümmert, dass er nicht auf den Haufen drauf geht, muss man auch sagen. Scheint eine 15 Jahre Strafe gegen den Tim Hagmann. Ja, muss man nach Konsultation vom Replay sagen Fehlentscheid, aber sicher diskutierbar.
weil er klar nach dem Pfiff noch von hinten geschupft wird. Also müsste theoretisch eine Strafe gegen beide. Und somit den Offsetting Penalties. Aber oder müsste meiner Meinung nach Strafe für beide geben. Jetzt erst um 10 für die Grizzlies. Die Uhr ist angedreht worden. Tiefer Pass in die Endzone, der gefangen. Theo Schlappach einmal mehr. Wunderschöner Catch da, 47 Sekunden, 47 seconds left für Calanda BRONCOS. Sie werden den Ball nochmal kriegen. Das ist jetzt die erstmalige Führung für Bern GRIZZLIES, 17:10. Also der Offense Coordinator da, Armand Manson, zusammen mit seinem QB. Clark Evans, wo mit dem Lauf nicht wahnsinnig viel können ausrichten. Switchend zu Heavy Pass Spiel und es funktioniert. Das findet man natürlich auch immer erst im Lauf vom Spiel raus, wie es ausgeht. Just a reminder, if you want to continue the stream in the second half in English language, type English into the chat. If you wanna that I stick on German, type German. Wenn ihr möchtet, dass in der zweiten Halbzeit der Stream auf Englisch weitergeführt wird, schreiben Englisch und sonst Deutsch. Scheint noch eine Unsportlichkeit da stattgefunden zu haben. Es geht halbe Distanzstrafe, so es aussieht. Die wird auf den Kickoff dann drauf kommen. Souveräner Kick auf jeden Fall. Einmal mehr der News Young Bands. Yes, Brian, very well executed play. Well earned in that situation. Kickoff, Bern GRIZZLIES. Max Gray und Dina Muckwiller, so wie es aussieht. Returner bei den Calanda BRONCOS. Schau, ob GRIZZLIES den Ball im Feld behalten wollen, einfach das mit BRONCOS returnen müssen und somit Zeit verlieren. Da haben wir 2 Flags. Matt Gray, der da losrennt, dann allerdings an der rund 27-Yard-Linie tackled wird. Wir haben allerdings Flags, 3 Stück auf dem Feld. Wir haben Offside, wie es aussieht, vom Kicking-Team. Somit wird es einen Re-Kick geben. Ja, sie nehmen die 5er auf der End-of-Run-Spot. Das heisst, wir haben 42 Sekunden, 42 seconds left. Für die Calanda BRONCOS. Ein bisschen Berndeutsch, Nippo. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Sehr schwierig. Weil dann komme ich nicht die Hälfte zu erzählen, weißt du? BRONCOS wollen da. Ups, von der Padrun, die den Ball nicht sichern können. Natürlich immer schön, wenn man ehemalige Feldkameraden im Chat wiederfindet und im Stream.
Hättest du auch auf Chur kommen und mehr kommentieren eigentlich. Hätten wir das Berndeutsch gehabt. Tiefer Snap, Chase Andrews. Und der Ball vom Kenneth Musio. Wo ein oder andere Mal schon Mühe gehabt, den Ball zu fangen. Heute noch nicht, das war sein erster Ball. Sieht auch nicht sehr souverän aus bei dem Catch. 3. und 10, 32 Sekunden, 32 seconds left. Bern hat immer noch das Timeout. Broncos jetzt mit einem Run, damit die Zeit sicher läuft. Und es sieht so aus, als ob die Grizzlies das Timeout nicht mehr nehmen wollen, somit in die Halbzeit wollen. Dynamo Quiller hat sich da weggemacht bei dem Tackle. Und somit gehen wir mit einer Führung von 17:10 in die Halbzeit. Bern Grizzlies werden den Ball kriegen nach der Halbzeit. Und denken daran, wenn ihr möchtet, dass der Stream auf Deutsch fortgesetzt wird, schreiben Deutsch in den Chat. Wenn ihr möchtet, dass er auf Englisch weitergeht, schreiben Englisch in den Chat. If you want to hear the stream in the second half in English, type English in the chat section. If you want it, I stick in German, write German. Somit gehen wir in die Halbzeit. Wir hören uns in rund 12 bis 15 Minuten wieder. Genüssen's. Coming from somebody else. Now no, it is just stronger than myself. That's the way I have to live. Now they fall down every night. In the end, I'm not alone, and that's my life. When I fall, it's start again. When I feel like I'm just dead, and when I call, it comes again. And now I see it's in my head, yeah. There's something that saves me all the time. In my say, yeah. It surfaces when I'm breaking down, like a whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I got something to share. But it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Yeah, there's something that saves me all the time. In my say, yeah, it surfaces when I'm breaking down, like a whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I got something to share. Yeah.
too far out into the sea, and now you're drowning, kicking and screaming. And now you want it from me. You think it's just that easy for me to throw out your lifeline so you can be free. I'm not angry, I'm just saying it's not right, not for you and for me. I'm just waiting to escape this. Then you drag me back down in the deep, where you lay your head all alone down here, waiting for someone to save you. You've pushed me too far and now you can't see that I'm drowning, kicking and screaming. And now you want it from me. You think it's just that easy for me to throw out your lifeline so you can be free. I'm not angry, I'm just saying it's not right, not for you and for me. I'm just waiting to escape this. Then you drag me back down into the place where you came from. No one else to lean on. You can't blame the ones who walk on when they turn their back and they leave you so alone. I'm not angry, I'm just saying it's not right, not for you and for me. I'm just waiting to escape this. Then you drag me back down in the deep, into the deep. Standing at the crossroads between a life and a middle, and there's no turning back. Once it's down to dirty needles again. And now you're chasing the wind dreams, and you can't stop the grieving. It's always
Welcome back. As you may see in the comment section, the decision is made. The stream will be continued in English in the second half. If you get any questions, any things you want to know about the game today, about upcoming games, just let me know. I'll try to find out all the information for you and provide you as good as a stream as possible. Broncos will kick off the second half. The Grizzlies will receive. High kick, for sure, turnable. Ooh, that ball is muffed. So this leads to a early tackle for the Broncos on the 15-yard line of the Grizzlies. Willkommen Liggins wasn't able to secure the ball out of the air. Net the pass with nice music in the halftime break. Yeah, that was the stadium speaker, vice president of the club. He's doing the stadium things. And there we go. 1st and 10, Bern Grizzlies. Bern Grizzlies leading 17-10. The Broncos would have to win with 8 points or more. This ball is caught from number 17, Xavier Baudra, receiver of the Bern Grizzlies. Very well thrown ball from Clark Evans here to open the second half. The Grizzlies see a little advantage on their receiving core against the defensive backs of the Calanda Broncos. So therefore, the Grizzlies decided already in the first half to use passing game more often than running game. And that's some kind of an option Clark Evans is playing here. And when he is on his feet running, he's hard to tackle, number one. And he's pretty quick and very, very athletic guy. For all don't know Clark, he was a D1 tight end playing for the University of Hawaii. I'm playing quarterback for the Grizzlies for the second season, was a quarterback for the Calanda Broncos. Is married to a Swiss rugby player girl. It's probably you, Kim. And he really enjoys. Oh, and he gets tackled, he gets hammered by Tiziano Castanaro, defensive end of the Calanda Broncos. That was a hard hit. Of course, Tiziano wasn't leading with his arms, so this tackle could be made a little more technically better. Hard hit, of course, but not really something that bothered Clark. If you know Clark, you know that you made him angry now and he gotta start playing even faster and harder. Don't mind him if he's running to get his shoulder down and run over players with a red jersey. Clark is about 6'4", I guess about maybe 250, 240 pounds. Pretty fast on his feet. Third and 12. And this is Marco Moore, who was on the tackle. Clark got rid of the ball, but Tim Hagman couldn't catch. Couldn't catch it all. Now it's 4th and 12 for the Grizzlies. Looks like they're going with the field goal unit from the 30-yard line, so that means about a 40-yard field goal to get a 10-point lead in that game. That was a false start, probably on the shield unit, on the kicking unit.
Looks like the offense moved first. No, actually it was the defense. Let me see it on replay. So the refs are talking about. When we look at the replay, it looks like the defense player moved first, forced the offense player to move. So there is a rule about how you can behave before a snap as a defensive player. And I think they're not talking about if the defensive player was over the line of scrimmage. If he was over the line of scrimmage, then it's of course against the defense, makes the field goal a little easier. If he wasn't over the line of scrimmage, as it looked like on the replay, then it might be against the offense, and that will make the field goal then to a 45-yarder. That is not really usual in the Swiss League. Pointing fingers towards each other on linemen on a false start or offside. It's against the offense, okay, against the punting team. So it's a 5-yard back. Makes the field goal 5 yards more. So it's a 45-yard field goal right now. There are not a lot of teams in Switzerland that can kick that far. Nils Jonkman, I'm pretty sure he can nail that distance. And a nice snap. Very good handle off the holder. That field goal, oh, this is huge. This could have been easily 10 yards more. So what a kick we see here. It's a 20-10 lead now for the Bern GRIZZLIES. I was talking about the German in the first half. It doesn't really matter a lot the Broncos win that game or not, because you will stay on C2 for sure. Then you get the home advantage on the semi-final, playing against the Thun Tigers, who are played third. The runner-up from League B this season. Or you either play place 4 when you're on place 1 against either Geneva, Winterthur, or Basel. So all of these 4 possible opponents have lost against the Broncos and the GRIZZLIES. So on the Swiss Bowl, there is not really a home team advantage. Probably the only advantage you have. You can choose which sideline you want to be at. And you cannot decide that before the coin does. It's either heads or tails. So the Swiss Bowl will play on neutral ground in the region of central Switzerland, in Solothurn, in Grenchen. Very nice little stadium. And will be broadcasted live too, as far as we know. Broncos now with their first drive in the second half, 10 points back. So there is for sure something the Broncos need to find against that Bern defense. Pass to the left, Celeste Conceprio gets tackled on about the 30-yard line. So 5 yards of gain, short pass. A legitimate play style against a really heavy rush defense as the GRIZZLIES play. We see now number 53, one of the best Swiss defensive linemen ever, playing on the weaker side as he did in the first half. So he mostly gets double teamed there. It's still hard to handle. Eric Raguet taking off to the left of the field, lowering his pad and making it to the first down for the Calanda Broncos. Well executed play. Bounced outside, was waiting for the block to come, and couldn't get tackled before reaching the first down yardage line. First and 10, Calanda Broncos.
And Chase Henrys takes off by himself. Oh, he looks like he slipped, but I'm not sure it was intended or not. See on the replay, he decided to take, yes, he decided to take the slide down before he gets nailed. Smart move, 5-yard gain. That'd be maybe 1 yard more, but with a huge collision, you don't want to run into demolish or safety of the Grizzlies. Option play, nice executed. And another first down for Eric Raguet. There was maybe a little push in the back from number 30 of the Broncos on that play. Even a little hold against number 7 of the Grizzlies, Pascal Mayer. Could have been a flag. Broncos decide to take a timeout, or the Grizzlies decide to take a timeout. I'm not sure, actually. Looks like the Grizzlies did. Broncos offense now better than they were in the last 2 drives in the first half. Little different play calling style they have. Using Eric Raguet as a runner now. Tina Mukwiller is probably out. I haven't seen him on the sideline in half 2, number 21. That leads to Eric and Carlos Chaquera, number 8. Another running back duo for the Calanda Broncos. First down Broncos. 4-man defensive line, regular 4-3 formation. Deep ball to the right. Very well, almost perfectly defended from Cedric Corday. But he somehow got the ball on his hand, but then it bounced back to number 0's hands. Greg Koloneko with the second touchdown for the Calanda Broncos. The first in the second half. Very well thrown ball. Almost impossible to cover. Almost perfectly covered. But then there was a little luck on the Broncos receiver that the ball got tipped in the air and he could just get it in his own hands and making a touchdown. This kick is blocked. And looks like it's incomplete, or not incomplete, but it's not good. So the Grizzlies now lead 20-16. Broncos will kick off again. Huge stop from the defense of the Broncos, and now score for the offense, but the extra point was blocked. Yes, you should swat it down, but if you're not able to, usually one finger on the ball distracts the ball that much that the receiver cannot catch it, but this time it was a lucky play for the offense. One of my former bosses always said to get luck, you need to be able to do something. And if you're unlucky, you can't just do nothing. That does not apply on that game for sure, because both sides are really, really good football teams. It's not the fight you see here as you would imagine it could be on that game, because both of the teams know it doesn't actually not really matter who wins that game. It's nice to go as the first seed to the Swiss Bowl. First you got to play the semifinals, but yes, we expect both of these teams got to win their semifinals then. Either team they're playing against.
but you never know. A lot of pressure. Cloric Evans could not escape this time. Had to run by himself. And it needed 3 people to tackle him down. Mike Sousa, Marco Moore, Sylvain Kasut. These are the plays you want to force as a defense, so let the quarterback run. Pass to the left, Tim Hagman gets that ball. Nice tackle from Sylvain Kasut, first down for the Bern Grizzlies. First and 10. Oh, that's almost a pick. First, Nico Rieter, 26, that almost had a pick. The ball flew then through the air. And then it was Matino. It wouldn't have been his first this season. I'm not sure he picked off Cloric in a regular season game before. They were teammates years ago. Second and 10. Lucky play for the Grizzlies this time. Screen to Ibani Mbungu. That's chased by Sylvain Kasut. Nice tackle, Romedi Parolini, number 80. DB that reacted good on the run, but still a 7-yard gain. So it's 3rd and 3 now. Very, very important down for the Calanda Broncos. 6 minutes left in the 3rd quarter. Pass to the left side, and Sebastian Katz, number 4 DB for the Calanda Broncos, could bat down that ball. So let's see the Grizzlies going for it with 4th and 3 on their own 49-yard line. Looks like their offense is still on the field, so another very important down for the Calanda Broncos defense. Number 36 is oh, yeah, that's actually unfortunately for the Grizzlies now. Number 36 lined up on the wrong line. The ref tried to let him know, but he wasn't listening, probably because of the noise the Broncos fans are doing. And how much time left, Brian Keane? It's 5:47. 5:47 in the 3rd quarter, so this leads to a false start of the offense. That's very unfortunately because he could have made these 3 yards and getting a new first down. Now they decide to go with the punt team. The punt unit is on the field for the Grizzlies. These are situations that can change a game. Got away off the ball. 25, 22, 23-yard line. The Broncos now back with their offense. Offense was pretty productive on the last drive. Let's hope they got to continue that streak. It's a 20-16 lead for the Bern Grizzlies. But the Broncos haven't lost a lot of games in Chur. They lost the Central European Football League semi-final last week against the Parma Panthers. With it's actually not even a discussable call of a non-touchdown from Eric Regat, 2 chase entries, so it was a kind of trick play. The replay should, like, 100% sure that he was in bounds, but yeah, that couldn't be changed to a win then. So the Broncos have lost their game last week. I'm pretty sure they do not want to lose this week again. So
Second and 7 yards to go. 3-yard gain on that pass outside. 5.5 minutes in the third quarter. Very well attended game today, so the #1 game of the country. Always nice to enjoy in this nice little temporary stadium the city of Chur built here. Chase Andrews taking off by himself. Malcolm Jenkins tries to tackle him, but then it needs half of the defense of the Bern GRIZZLIES to not get him down. But he made it to a manageable 3rd down. 2 yards to go. Very nice run. Could have been a better tackle. It was a catch last week, Brian. Yes, of course. There's not even a discussion worth if it was a catch or not. But yeah, that was a decision, an on-field decision. The refs do not have any replays. It was a similar situation years ago when the Broncos played against the Spark Raiders. Oh, nice ball to Celeste Conceprio, who picked Malcolm Jenkins. Oh, that's a horse collar tackle again. This is, ooh, that can hurt a player a lot. This was some kind of unnecessary, to be honest, from #2 of the GRIZZLIES, because he saw that he will go through the end zone. But the Broncos made another touchdown. Was a very nice catch from Celeste, actually, #1. And then he just found some grass. So the Broncos take back their lead, 22-20. Deciding to go with a field goal, with the extra point, sorry. PAT, point of the touchdown. And this kick looks good, so the Broncos taking a 23-20 lead. If the game would end now, the Bern GRIZZLIES would remain on the first seed because of the point difference they made against the Broncos. So they won by 7. If the Broncos win by 8 and more, it looks like #1 is banged up. As I said, he was grabbed in his neck and pushed back, and this often leads to knee injuries because, yeah, it's physicality. Broncos are on fire. Chase is on fire, right? Very well placed ball again. Very well executed play from the Broncos offense. Very nice drive, leading to a touchdown. Deep kick, Eric Reget, Tim Hagman decides to take the touchback. Catching the ball in your own end zone as a returner with one hand and not doing a fair catch signal would lead to a muffed ball, actually, so have seen smarter decisions than that. 1st and 10, Bern GRIZZLIES on their own 25-yard line, touchback. Pass to the left. Number 36 again. Is then wrestled down. Johannes Breckmann, number 4 of the GRIZZLIES, looks like he banged up his ankle. Also receiver, Theo Schlappach, had a lot of catches. He's a little bit limping while running out of field. Hopefully there's not a big injury on either sides of the ball. #1 is one of the Broncos is still with the medicals. Looks like number 4 of the GRIZZLIES need a medical team too. Pitch play, oh, that leads to a fumble. Even Mbungu couldn't handle that ball very well, so there's a loss of about 7-8 yards of that play. Very unfortunate for the GRIZZLIES, but a lot of pressure from the Broncos, so this leads to mistakes. Broncos defense is on fire now.
Triple receiver set to the right, one receiver to the left. Running back in the backfield for the Grizzlies. A lot of pressure. And Nico Ritter could get the sack done on Clark Evans. Wasn't able to shake Nico off. And he was shooting like with not a single hand on him through the A-gap. There was a miscommunication either on the offensive line or the running back of the Grizzlies. So he got untouched to the quarterback. The Grizzlies now have to punt from the 12-yard line. The ball was snapped. Will be picked up by Max Gray on the Broncos 35-yard line. 34-yard line, so Broncos back with the offense. 2 minutes, 13 seconds left. 2-1-3, 2 Minuten 13 on the third quarter. Broncos leading 23-20. Everybody knows the head coach of the Calanda Broncos, also the offensive coordinator, Jeff Buffum. He is a football maniac. He is a football genius. Probably one of the best coaches all over Europe, ever coached in Europe. And he has, of course, some plays in his pocket that can bring danger to the Bern defense. We saw it on the last 2 drives. There's a run outside from Eric Reget. Gets a hard hit from number 7. Pascal Mayer. Nice hit from the defense. Nice executed run too. Not a lot of gain, actually nothing. So 2nd and 10. Kenneth Muzio overthrown. He wasn't there who he should have been on that throw, possibly. Good work will cover by Cedric Corday. Was this his nationality player? On the DB position, cornerback. 3rd and 10 for the Calanda Broncos offense now. Tries to get first down. A lot of pressure from the Grizzlies. And there was a catch made by Carlos Chaquera. And he was, let's see where the ball will be spotted. The umpire spots the ball like close to the 50, but the 50 will be enough for a first down Broncos. That was an emergency play for the Broncos. Thank you for watching the stream, Jens. Your boy is about 4 meters beside me. He's helping the coaching staff as long as he's injured. With his advices on the radio. All late blitz. Number 10, nice short pass to the left to Melvin Sussi, about 3 yards gain. So second and 6, 2nd and 7. Not a real big difference, actually. If you're wondering why the 50-yard line isn't that far apart from the 40, then the 40 is from the 30, usually Swiss soccer fields where football will played in Europe, usually, are not that long. So, ooh, that was friendly fire on the Bern defense. Julian Konus and Andreas Puri had a little collision together, helmet and helmet. That hurts. So we have quarters. So the 4 quarters are upcoming. Broncos are leading with 23-20, going on their 3rd and about 4. Already in the half of the Grizzlies. To finish my
Explanation from before. European soccer fields are usually 120 meters long, 120 yards long. A yard is a little shorter than a meter, so therefore you do not have enough space for football fields. Then you shorten it down. Either you shorten down all the 10-yard lines. That does not really make a lot of sense, just to have the good view on it, or you do it like football has been played in Switzerland. You shorten down the 40 to the 50, because this is the most unimportant line. Oh, look, number 10, Julian Conis. I told you that friendly fire with Andreas Puri, number 50 linebacker for the Bern Grizzlies. They got a helmet-to-helmet collision by themselves, so hopefully he did not get injured seriously. Broncos with the 3rd down and coming with a 3rd and 4 in Grizzlies territory. Chase Henry is taking off by himself, flag on the field. I'm pretty sure this is a holding against the offense. Would have been a 1st down for Chase Henrys, but pretty sure that was a holding, so. Yeah, you can cut a player, but if you are not able to cut him down, you should not hold him. As we see on the replay, that was a little bit bad executed cut block. It doesn't make it easier for the Broncos, actually, because they now have a 3rd and about 14 yards to go. Still on 3rd down, but they need some decent yard to get at least in a range where you would play a regular 4th down with your regular offense. Well, let's see what the Broncos offense is doing. Switch before the play. This ball is underthrown from Chase Henrys. And that leads to a punt for the Calanda Broncos. It's 4th and 14. Tim Hagman is back as a returner. Chase Andrews is the punter. Also of the Calanda Broncos. Snap, punt to the left. So you try to avoid return. Tim Hagman is returning to the about 25-yard line. There he gets tackled. 26-yard line, actually. So, 1st down, Bern Grizzlies. Broncos fans getting noisy again. They feel that the Broncos want to win that game. And the Broncos can win the game. Huge stop would be great right now. Clark Evans takes off himself, takes off another defensive player, gets then hold and finally tackled by Marco Muzio. Huge run for the huge quarterback of the Bern Grizzlies, running to the 39-yard line of the Calanda Broncos. 1st down Grizzlies. As bad as it looks on the tape, he is really hard to tackle. Even in Bungu, nice stiff arm against Silvan Kasut, middle linebacker of the Calanda Broncos. Gets about 8 yards on that inside run. Haven't seen that for quite a long time.
There are flags, but no whistles. So that was a false start. Not a false start, it was offside of the defense. Sorry for the pole. But then, if a player is running towards a quarterback and could hit him, and you don't whistle or play that, you should do. Yeah, a lot of missed tackles, that's right. I'm not sure how many of you guys ever tried to tackle about a 6'4", 1 meter 92, 93 guy with about 115 kilograms, about 240, 250 pounds when he's running in full speed. But yes, a lot of missed tackles. Run through the middle, Liban Mbungu. Oh, and there is 57. That didn't look that good. Somebody fall on his lower leg from behind. It probably was his own running back. And this leads to knee injuries over and over again. Jörg Stalde, the offensive lineman of the Bern Grizzlies. Somebody fell in his legs from behind, and this hurts, of course. And as far as I see from here, he already has a knee brace, so looks like hopefully he didn't get injured so bad. That position of the offensive line, he has already knee brace on both of his legs, actually, probably to protect him. I'm pretty sure there is football talent in every US state, and I'm pretty sure there's also a lot of football talent in Europe. It's the opportunities that are completely different. That's probably the biggest difference between European and American football, that the players in America are way more executed. Way more reps in all the high school and college times. Pass Tim Hagman. It's tackled. And there is for sure a late hit against Silvan Kasut, linebacker of the Calanda BRONCOS, that takes down Clark Evans way too late after he threw the ball. This could also lead to injuries. That's not really necessary, to be honest. And not really smart either, because you get an automatic first down, you get a half a distance penalty. So the Grizzlies start now with a 1st and 10 on the Broncos, about, let's say, 10-yard line, 10.5-yard line. Oh, they even added the penalty after the dead ball spot. So that means when the play was over, that spot was the enforcement spot on that foul. So it's a 1st and goal for the Grizzlies. Broncos still up 23-20. So huge drive now for the Broncos defense. Run through the middle. Ibani Mbungu. Oh, there was a push in the back from 53 on that play. That was as unnecessary as on the play before it was. Number 53 actually is Dominic Liechti, the defensive lineman of the Grizzlies, that stepped in for the injured player from the play before. There is a flag, might be a holding against the offense, or either something against the defense. The refs are still talking, trying to figure out. I haven't seen it. I want a ref here. So the flag was thrown in the middle of the field where actually no ball was carried to.
So let's see what the Whiteheads calls. It's an unsportsmanlike conduct against the defense. So that means the touchdown is valid. So the Grizzlies made that touchdown. Getting back the lead with 26-23 now. So to get the #1 seed, the Broncos need now to score at least 11 points. If the PAT is good, it would be 12. This PAT looks good. Yes, so that's a 27-23 yard lead now. 27-23 point lead now for the Bern Grizzlies. So it's a back and forth game today. Both teams had multiple leads. And I'm pretty sure the Broncos have 9 minutes, 15 seconds left. XLM, why did the Broncos move in the stadium? Because the other stadium was built down. They had to build it down because the school, the opposite street, didn't got any permissions again to keep students and teachers there. So the old stadium is gone and there is a temporary stadium now for the Calanda Broncos and the soccer team from Chur that is built. So the 15-yard penalty on sportsmanlike conduct from the kickoff will be added to the kickoff after the yes, pilot. You're right. So now the Bern Grizzlies kick from the 40-yard line of the Calanda Broncos. So this is not really a challenge for Niels Jonkmans, who had a very nice kicking game today. Very nice executed. So he kicks the ball to the end of the stadium. 9 minutes 15 was number 5 on the field already. I haven't seen him. He hadn't had any highlights. And I'm not sure he is playing today. He's on the sideline for sure. I just can see him. Oh, it's number 9 actually. Sorry for the misinformation. I haven't seen him playing today. So bist du there? Eric Regair tries it on the left side. There's no room to run. 9 minutes, exactly 9 minutes left on that fourth quarter of National League A Swiss football, presented by the Native Crew. Don't forget to subscribe to our channels, either here on YouTube, on Instagram, Facebook. It's not over yet, Brian. Oh, that ball couldn't catch. Catch by Melvin Sassi. So that means 11 yards for the Broncos offense now. A lot of pressure, but also a lot of time for Chase Andrews. He's trying to escape somehow and gets the ball to receiver. Melvin Sussy couldn't get that ball. Got hit on his elbow. Looks like he's banged up a little.
So it's 4th and 11 for the Calanda Broncos. It's almost 8.5 minutes left. Looks like they're sending the punt team. Giving the ball back to the Grizzlies offense. Or force the return team to some errors. And Tim Hackman get the ball. And then decides to take the knee on the 30-yard line. Before he gets a heavy tackle from Sebastian Katz. So the Broncos now need a quick stop, or either a very good defensive play like a pick 6 or something to stay in the game. It's 4-point lead for the Grizzlies. But as I said, the Broncos need to win by 8 points or more to get the #1 seed. So we come down to the question I asked in the first half: how much you want or you have to invest to win that game, because you don't necessarily need to win that game. I explained it already about a home game advantage in the semi-final. Playing the 3rd place team should be manageable for both teams, either Bern and the Broncos will be Thun, and also the 4th place team. Of course, you never know football, there could always be some surprises. And he has time, and there is number 17 deep down there. A little bit overthrown. A lot of pressure from the defensive line for the Calanda Broncos, but still, or again, missed tackles on Cloric Evans. Was able to step one step forward and avoid that sack. So 3rd and 5 now. The Broncos fans are noisy, as always, when their defense is on the field. Broncos bring a lot of pressure. Another missed tackle on Cloric Evans. And there he goes by himself. Ooh, nice tackle here from looks like Sylvain Casut. He forced him to step out of bounds. Clark wasn't able to make the first down here. So it's 4th and short. It's on their own 49-yard line. They need 1 yard and they do not risk anything. At least it does not look like they're risking anything. It's 7 minutes 16 left. Max Gray getting the ball out of the air, trying to escape. Bounces forward and back, and then it's Andreas Buri, linebacker of the Bern Grizzlies. Also one of the best on his position in this country. So 6 minutes 56. 6 minute 56. Broncos starting their own 8-yard line. Yeah, Brian, this is a huge difference between European players and American players. As I said, you don't get executed, or you don't get taught here, educated as good as you would have been if you got to be born in another country like the USA. That leads often to not miss techniques, but to not perfectly executed techniques. That's also why American players are so important for the sports over here. They make the other people's better too, the other players, because they teach them in the practices. They don't just make a team better, they can also make individual players better. 2nd and 10 for the Calanda Broncos. A lot of pressure and almost a safety.
But Chase could wind out that tackle, at least for just a loss. It is a quarterback sack, but he didn't get tackled in his own end zone. So at 3rd and 16, 17 now. The Bern defense is now on fire. I told it on the first half when the stream was in German. This is not the same game you see here when what you will see if these teams face again in the Swiss Bowl. Because the Broncos still have a lot of injured players, a lot of players they aren't here today. They weren't able to play. tax play for the Bern Grizzlies defense, tackle exchange. That means that the defensive tackle gets an exchange with his defensive end, but very well reacted from Chase Henry. He tries to run the ball by himself. So it's a 4th and 5. I think we can, it's like not calling a game, but the Broncos defense will have a huge job to do to stop the Bern Grizzlies offense again. And then the Broncos still need to score. I'm pretty sure they would be happy with a win, even if it would not be with an 8-point difference or more, just to win that game and just to not get beaten by the Grizzlies at home. Actually, the Grizzlies ended the, I think, 56 game winning streak back in the days from the Calanda Broncos in the Swiss League. And yeah, that was kind of hard call back then, because the Grizzlies decided to go on the 4th down with 2 points back on about the 7-yard line of the Broncos. Then the quarterback, former also national team quarterback, then got whistled down. But he wasn't down, so there was an inadvertent whistle. The Grizzlies had the possibility to replay that 4th down, then decided to kick the field goal and won by 1 point and ended the Broncos' almost forever winning streak. So the Broncos will for sure do everything they can to not lose that game at home, even if that 8-point difference will not apply. To try to run to the middle, even in Bungu. Of the Bern Grizzlies, gets tackled on about the 2-yard line, like 2 yards of gain on that play. Now to talk about the upcoming game next week, the Broncos will play in Winterthur. In Winterthur, it's always hard. They have a huge fan base there too, and games against Winterthur and Winterthur are always a hard fight. Really, always a hard fight. So this game is not won yet. Late flag on that play from the umpire, or the holding offense. A 10-yard back for the Grizzlies offense. Coming to a 2nd and about 18 yards to go. The Broncos could also decline that penalty. That would have been then a 3rd and 8. That's maybe the smarter move to take the chain back, or take the down marker back. Liebe Klauser, it's 4 minutes 47, 4 Minuten 47. Clark trying to run by himself, but gets tackled at the line of scrimmage, so no gain on that play. It was a designed quarterback run, but the Broncos decided before the play to load the box. And stop the Grizzlies. It's 3rd and 20 now for the Grizzlies. Yeah, a pick would be nice for the Broncos, but they still would have to stop them again. It's 4 minutes, 10 seconds, clock's running. Pass from Cloric Evans. Has time forever. And then has to run by himself. Dances around the field and goes for the 1st down. Gets tackled late, but makes it to a 1st down. The Broncos sideline is asking for a flag.
Actually, nothing that looked like Flagworth. First down, Grizzlies, where we will execute the play here. First and 10. And there. Tugs from the quarterback to the white hat. So there is a timeout by the Grizzlies. And stadium time will get corrected maybe. So Tobias Waldberger, the back judge today with official game time, will send up the clock. Looks like 3-1-3. The clock operator in the stadium has to correct the game clock to 3-1-3, I think, if I saw right. So it's 3:13. Dominic Liechty still playing offensive line because his teammate got injured a couple plays ago. Run to the left side, and Clark is putting his feet in the ground and running. It's not enough for a new first down, but about a 9-yard gain. Grizzlies will probably stay on the ground as much as possible. Not trying to stop the clock. The clock is down to 2:35. 2:30 running. Run through the middle, Iban Mbungu makes it to the first down. So clock stops for a short time. 2:22, 2 Minuten 22. 2:22 left. First down, Grizzlies. Wins formation, 2 receiver left, 2 receiver right, 1 running back in the backfield. It's exactly 2 minutes to go now. There is a pass to Tim Hagman. He got hit by Max Gray pretty hard. So Broncos took a timeout to stop the clock. It's 1:48 actually on the clock. 1:48 on the clock. The Grizzlies with the advantage for now. 4-point lead. There are not a lot of teams have ever won in Chur in the last 10 to 12 years of football in Switzerland. The Grizzlies were one of that teams. Let's see if they can keep up their lead, or if the Broncos are able to keep maybe down to a field goal and then tying that game, maybe going to an overtime. It's 1:48. Broncos have 2 timeouts left as far as I know. Nice hit by Max Gray, right. Empty backfield, so this led to a quarterback run the last time.
And it looks like Cloric Evans is taking off again by himself. And then his number 11 on the Calanda Broncos that's still on the ground, but he can manage to get up on his own feet. Got a little banged by Cloric, so the Broncos might take another timeout. I'm not sure. So looks like the ref weren't sure if it was a first down or not. Broncos took another timeout. 1 minute 41, really important third down now for the Bern Grizzlies and also for the Calanda Broncos. If the Calanda Broncos can stop the Bern Grizzlies here somehow, even if they can run the clock down then and taking the field goal, that would be lead to a 7-point advantage of the Grizzlies, but would still uphold the chance for the Broncos to tie the game and go to the overtime. Or if they fumble and get the ball back, they could still make the game to a 30 or 29-27 game. As I said, it's not as important if the Broncos win or not, because, yeah, you'll have your home advantage on the semifinals, and there is actually no benefits on the Swiss Bowl. So no player on the field would ever think about to lose a game on purpose. You always give 100% because it's actually dangerous if you do not execute 100% on the field. So I'm very sure the Grizzlies and the Broncos will finish that game. So 3rd and 1 for the Bern Grizzlies. Cloric Evans changed the play, audibles. Trying to make it easy with a hard count, but the Broncos defense didn't react as the Grizzlies wanted to. So the Grizzlies then take their timeout. Might be the decision to go all in and throw the ball to the end zone, or get and end that game with no chance for the Broncos to come back, or getting that first down, or then maybe not, and giving the ball back to the Broncos with about a minute left. And that's a decision the Bern Grizzlies coaching staff has to make now. Third and 1 after the timeout. Two receiver left, two receiver right, and Cloric Evans is taking off himself and looks like he got stopped before he reached the first down line. Let's see where the refs spot the ball. Looks like they are not done yet, so so the Broncos took their last team timeout, their third and final team timeout. It's 1 minute 33 left, so that means the Bern Grizzlies most likely will kick a field goal now, since the quarterback is walking off the field. And that would lead to a 3-point lead. Not to a 7-point lead, I'm sorry, for the Bern Grizzlies.
That means the Broncos have a little less than 1.5 minutes left to maybe tie that game. Or either say, okay, we got to go all in. We go for a touchdown and then we go for another touchdown, meaning get a 2-point conversion rate. And maybe then win or lose with one play. The Grizzlies are lining up to their field goal unit. Niels Jonkmans. Again, very nice executed kick through the uprights, and field goal is good. So the Grizzlies now with a 7-point lead, leading 30-23 here in Chur. The Broncos will receive that ball. And try to either bring it back or let it go through the end zone for a touchback. Yes, 1:28 on the official game clock. Wide and deep kick to the end zone. Broncos take the touchback, so there will be no time off the clock unnecessarily. So 1:28. 1:28. That is something maybe somebody of you can explain me why it's not happened more often. As far as I know, the NCAA rules got changed a couple of years ago that you are allowed to help a ball carrier, like carrying the ball. You can push him but not pull him. So why don't you put up your biggest man you have that can handle a ball and just put the 2 second and third biggest people behind him to let him push the other guy through the line then. So a sneak for a yard should be, yeah, maybe an easy thing then, but it's always easier on paper than on field. I know about that. Chase Henry straight to get somebody open on the Bern secondary. 1:21, 1 Minute 21. Carlos Chaquero couldn't handle that ball. Got hit then after he lost the ball. So 1:15, third down for the Calanda Broncos. Also, some of the Bern fans here in the stadium making some noise for their own defense. Nice to see that our teams get some nice fan bases too. Deep ball, almost picked, and almost another lucky play for the Broncos. That could almost have been catched then by Greg Kalaneko, but Dom Mischler had his fingers in that ball. So it's 4th and 10 for the Broncos now. 1:09. So if they do not get a completion in the first down here, the game is over for sure. If they get a go for a first down, they still have a decent amount of time to get in the end zone. Jay Blue, I agree. It's more efficient to have the big boys to block, but you can take the next bigger boy that is not in your default blocking personnel. That ball was thrown to the sideline of the Broncos. So turnover and downs for the Bern Grizzlies. That's the game actually. 1:01.
So let's see, the Grizzlies, they could easily take the knee and end the game, or they could still execute a play. It doesn't change anything on the standing, so it might be a smart move to just end the game and let the game be a game. Sorry, dry mouth. Like they're taking the knee. Chloe Gavins is taking the knee and ending that game because the Broncos are run out of timeouts. So the Grizzlies won by 7. They have beaten the Calanda Broncos twice this season. That does not happen a lot of times that the Calanda Broncos get beaten by the same team twice a year. And it's not a lot of time they get beaten in their own stadium. So that would be an affair we are hoping to get for the Swiss Bowl again. Swiss Bowl will be played in Grenchen, in Switzerland. So let's see what these two teams have left in their tank for the last season game. And then finally for the semi-finals. We will keep you updated about upcoming streams, either from the Broncos or other organizations. As for now, we thank you very much to joining our stream. We hope you enjoyed it, and we hope to see you back on the next one. Have a nice weekend and enjoy.